हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. आर के सायन्स अकॅडमीमध्ये तुमचं स्वागत करतो. आज आपण फिजिक्सच्या 9व्या लेक्चरमध्ये भेटतोय. ऑलमोस्ट आपला फर्स्ट चॅप्टर जो आहे तो संपत आलेला आहे. मे बी आजच्या लेक्चरमध्ये संपून जाईल. ठीक आहे. सो मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात करणार आहोत. ते पण आपल्या एका कोटवरून. ठीक आहे. तर हा जो कोट आहे तर त्याच्यामध्ये काय दिली, आपली सावली निर्माण करायची असेल तर ऊन झेलण्याची तयारी असावी लागते. ठीक आहे, हे आपल्याला लागू होते. ठीक मित्रांनो, काहीतरी आपल्याला दुसऱ्यापेक्षा वेगळं करायचं असेल किंवा काहीतरी सक्सेस घ्यायचं असेल, सक्सेस मिळवणं एवढं काही सोपं नाही आहे. ठीक आहे. आणि काहीतरी सगळ्यांपेक्षा वेगळं करून दाखवायचं असेल तर ते सगळ्यापेक्षा वेगळं केलं तरच वेगळं होतंय. ठीक आहे. सगळ्यापेक्षा त्याची पद्धत पण वेगळी असली पाहिजे, पारंपरिक नसली पाहिजे. ठीक आहे. सर्वजण करतात तेच करावं, त्याच पद्धतीनं करावं, त्याला सक्सेस भेटला म्हणून तुम्हाला भेटेल असं काही नाही आहे. ठीक आहे. तर ह्या कोटमधून तुम्हाला बरंच काही शिकता येईल. ठीक आहे. तर आपण ह्याच्यावर जास्त वेळ न घालता आपण आपल्या लेक्चरला सुरुवात करूया. ठीक आहे. जे आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलेलं की पॅरलल ॲक्सिस थेरम हा आपला कंप्लीट झाला होता. ठीक आहे. नाऊ we are going to learn about perpendicular axis theorem. Okay, so I hope you have revised all the sessions, all the lectures before this, and also read the book that were seen in last lecture, and hope you are ready for the next portion. Okay, so in last lecture of the parallel axis theorem we have seen. Now we are going to learn the perpendicular axis theorem. Okay, so friends, perpendicular axis theorem is the theorem in which we are going to learn about the three perpendicular axes. Okay, uh, that actually in 2D diagram we just, or in 2D objects we just learn about the two dimension, that is x and y. Okay, z is the third one. Okay, so for solid object there are three axes or three coordinates. Okay, so x, y and z. For your reference you can take this diagram. Okay, this is your y axis, this is z. Okay, and this is x. Okay, now consider this is your body. Okay, now for now, if the body is in 2D, just 2D, then you don't have to consider a z axis. But if you have a solid body, so that body must have the three axes. Okay, now here that axis originating from this. Okay, and these three axes are concurrent. Okay, concurrent means they are meeting at a single point. Okay, or they are originating from single point. Okay, so by definition the moment of inertia of a laminar object about three mutually perpendicular and concurrent axes, two of them in the plane of object and the third perpendicular to the object. Okay, z1 is the perpendicular. Now in diagram you are seeing z1 is the perpendicular, that is the your object is lying on the surface and the z axis is directly from vertical, so it is a perpendicular directly. Okay, so all the as earlier mentioned, all the three axes are concurrent, that is they are originating from the point O. So these three axes have the 120 degree Celsius, 120 degree angle between them,
because your circle is having the 360 degree. Okay, 360. If you are dividing the body in three different directions or in three axis, then you have the 120 degree of angle between each. Okay, now I will show you how. Okay, so this is your x-axis. So let me draw on the figure, given figure. Okay, I will clear this. Now I am going to move towards your diagram that given you in the book of board. Okay, so let's consider this one is your diagram. Okay, now here from the angle between z and y is 120. Okay, now in z and x is it's 120, and in between x and y it's 120. Okay, now 120 into 3 is equal to 360. That is your circle is having the 360 degree. Okay, so if you are dividing this circle in three axis, then it will be it having a 120 degree angle between each axis. Okay, now if let's friend consider the you have the point P from this object here one. Okay, now if I have to trace the this point P or locate its coordinate there, if I will write this point P. Okay, now if you are considering the axis x, now axis x, sorry, this one is the your axis. The point P is lying. Okay, the point P is lying the distance y, from the x, and the distance x from the axis y. म्हणजे y axis पासून पॉइंट कुठे आहे, किती डिस्टन्स वर आहे, तर ह्या x एवढा डिस्टन्स वर, आणि x पासून किती अंतरावर आहे, तो y वर आहे. ठीक आहे, आणि जर z चा पाहिला आपण, z ॲक्सिस पासून हा कोई पॉइंट किती लांब आहे. ओके, सो इट विल बी एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. ठीक आहे, तर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिस्टन्सला जो आहे तो हा पी पॉइंट तुमचा असेल. ठीक आहे, हे जस्ट आपण एक पॉइंट ट्रेस केले 3D डायग्राममध्ये पी पॉइंट. ठीक आहे, आणि आपण 3D म्हणजे एक सॉलिड बॉडी घेतली, त्याच्यामुळे तिथे 3 ॲक्सिस असणार आहे. ठीक आहे, मग प्रत्येक ॲक्सिस पासून त्या पॉईंटचं डिस्टन्स किती आहे हे आपण इथे काढलं. तर एक्स ॲक्सिस पासून किती आहे, वाय एवढ्या अंतरावर पी पॉईंट आहे एक्स ॲक्सिस पासून. वाय ॲक्सिस पासून किती आहे, तर एक्स एवढा डिस्टन्स आहे. मग झेड पासून किती, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. ओके, सो आय थिंक यू हॅव नो डाऊट अप टू दिस. I am going to just explain all the concepts in just a simple language. Okay, don't be confused. Okay, as mentioned, so we have already seen the moment of inertia. Okay, moment of inertia and radius of gyration. So we have already seen moment of inertia is equal to m into r square, that is radius or distance square into its mass. Okay, so I am considering the simple small object that is lying at the point P. Okay, so if I am going to calculate this moment of inertia about x-axis, then we have already seen the distance from that axis and its mass. म्हणजे काय की जर आय एक्स पासून मी आपल्याला जर काढायचं असेल, तर मी आताच तुम्हाला सांगितलेलं की एक्स पासून डिस्टन्स किती आहे त्या पॉईंटचा, वाय. ठीक आहे, तर आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढतो होतो. मोमेंट ऑफ इनर्शियासाठी फॉर्म्युला काय होता, एम इंटू आर स्क्वेअर. आर काय होतं त्याच्यामध्ये, तर तो डिस्टन्स होता. ठीक आहे, तर तो इथे आरच्या ठिकाणी वाय, कारण तो डिस्टन्स वाय दिला आहे. ठीक आहे, सेम आय वाय किती आहे, डिस्टन्स किती आहे, एक्स, देअरफॉर एक्स स्क्वेअर डी एम, झेड पासून वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर डी एम. ओके, मग आता जर आपल्याला झेडचं काढायचं, मग आता वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअरची इथे व्हॅल्यू ठेवली. वाय स्क्वेअरची
सॉरी, आता हा जो डी एम आहे या डी एमने पुरे ब्रॅकेटने मल्टिप्लाय करून घेतलं डी एमला मध्ये, आणि वाय स्क्वेअर डी एम प्लस एक्स स्क्वेअर डी एम. ठीक आहे. वाय स्क्वेअर डी एम इज इक्वल टू काय आहे, हे वर काढलेलं आपण, जे की आय एक्स, आणि एक्स स्क्वेअर डी एम इज इक्वल टू काय, हे आय वायची व्हॅल्यू आहे. मग आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय हा फॉर्म्युला आपल्याला भेटला. ओके. नाउ इन दिस वे वी गॉट दी moment of inertia for the about the z axis. Okay, and this is the mathematical expression or form of the perpendicular axis theorem. Okay, now it's they have given us the definition of moment of inertia about the one point lying in the 3D diagram or object. Okay, now what is the moment of inertia? The moment of inertia of a laminar object of about an axis perpendicular to its plane is the sum of its moment of is the sum of its moment of inertia about two mutual perpendicular axis x and y. म्हणजे काय की झडचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे ते जे आहे त्यात राहिलेल्या दोन मोमेंट ऑफ इनर्शियाची बेरीज, म्हणजे राहिलेले कुठले दोन, एक्स अँड वाय, जे की आपण आताच पाहिलं आहे वर इथे. आय काय आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय, ही त्याची डेफिनेशन झालेली आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो वळूया पुढच्या पॉईंटकडे. ठीक आहे. एक्झाम्पल आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहणार आहे. ठीक आहे. अँग्युलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. ठीक आहे. मोमेंटम काय असते की मोमेंटमचा फॉर्म्युला जो आहे, द मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू its velocity mv. Momentum is equal to m into v. Now angular momentum or moment of linear momentum. आता linear momentum, what is linear momentum? Linear momentum is equal to mass into velocity. Okay, momentum for momentum we write, linear momentum we write m into v is. Okay, m into v हे आपलं लिनियर मोमेंटम असतं. हे लिनियर मोमेंटम. आता ह्यांनी काय सांगितलं, मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम म्हणजे लिनियर मोमेंटचा परत मोमेंट म्हणजे एम व्हीचा मोमेंट. ओके, त्यालाच काय म्हणतो आपण, अँग्युलर मोमेंट. म्हणजे मोमेंट लिनियर मोमेंटचा मोमेंट म्हणजे लिनियर मोमेंटमचा मोमेंट म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम. ओके, म्हणजे आपल्याला अगोदर काय माहिती पाहिजे मग, लिनियर मोमेंटम वरून आपण अँग्युलर मोमेंटम काढू शकतो. ओके, from linear momentum we can calculate the angular momentum first of all. So for finding out the angular momentum we have to first calculate the linear momentum. Okay, so here we have seen here linear momentum is equal to mass into velocity. Okay, now so already I have explained what is my linear momentum or momentum. So here given it is the product of linear momentum and its perpendicular distance. They have mentioned here what angular momentum is equal to product of linear momentum and its perpendicular distance. That is product of linear momentum and its perpendicular distance. That is linear momentum we have already seen, m into v, and again its perpendicular distance from the axis of rotation. Okay, so for linear momentum they have given us L is equal to, sorry I am sorry, for linear momentum they
So they have considered linear momentum is equal to vector p. Okay, vector p is the linear momentum they consider. Okay, now angular momentum is the linear momentum into distance. Here distance is r. Okay, so angular momentum is equal to L is equal to r into p. L is equal to r into vector r into p is the your angular momentum. Okay. So L is equal to r into p. Okay. Now next point is expression for angular momentum in terms of moment of inertia. Moment of inertia याच्यामध्ये angular momentum कसं करणार? As the object rotates, all these particles perform motion. Now, friends, let's consider the example, that is diagram. Sorry, let's consider the diagram, that is 1.12, which we have seen in last lecture, previous lecture. Okay, so you just go there. There we have the mass. We selected the small mass in the body, and that mass located at the some distance, that is r. Okay, so from that we have already calculated v angular velocity or angular speed, that is v is equal to r into omega, v2 is equal to r into omega. That's r go on, so on. It depends on number of masses. Okay, now here, as already I have told you that linear momentum is equal to the m into v, that is mass into velocity. Okay, so which I have already shown you in the v1 is equal to m1 v1. Okay, now angular velocity, angular momentum is equal to linear momentum into its distance. Okay, so by putting the value of v1 here, it becomes m1 r1 is equal to omega, because v1 is equal to r into omega. Okay, so by putting L in the equation of L is equal to P1 R1, so it becomes M1 R1 omega square is equal to omega. Okay, so in this way, angular momentum of each points will be calculated here. Okay, now for a rigid body with a fixed axis of rotation, all these angular momentum are directed along the axis of rotation, and this direction can be obtained by using right hand thumb rule. Okay, right hand thumb rule is here obtained for the direction of angular momentum. Okay, so they have the all, as all of them have the same direction, their magnitudes can be algebraically added. So in diagram we have already seen they rotate in this about a particular axis in the same direction. So for that we are going to add here the all the angular momentum. Okay, all the angular momentum. So it becomes, after adding the m1 r1, so it becomes like this. So after taking the omega as a common, it becomes m1 r1 is the mr square is the I, that is moment of inertia, and this one is the omega. That means equation becomes L is equal to I into omega. Okay, so L is equal to I into omega, that is angular momentum is equal to I into omega, is analogous to the expression P is equal to mv, that is linear momentum. If
the moment of inertia I replaces mass. ओके. सो फ्रेंड्स, आपण जो आहे आपण आजचा पोर्शन इथपर्यंत आपण घेतलेला आहे. ठीक आहे. तर राहिलेल्या पोर्शनसाठी आपण एक सेपरेट लेक्चर बनवूया. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये तो राहिलेला पोर्शन कम्प्लीट होऊन जाईल आणि अशा प्रकारे तुमचा हा पहिला चॅप्टर संपेल. ठीक आहे. तर मित्रांनो, आर.के. सायन्स अकॅडमीमध्ये आपण जे की एकदम फ्री सायन्सचा कोर्स चालू केलेला आहे. तर मित्रांनो, ह्याच्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांना शेअर करायचं आहे, आपल्या व्हिडिओला लाईक करायचं आहे आणि सबस्क्राईब करायचं आहे, जेणेकरून व्हिडिओ टाकल्यानंतर तुम्हाला त्याची माहिती भेटेल. ओके मित्रांनो, तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केलात, शेअर केलात तर त्याचं मोटिवेशन आमच्या टीमला भेटतं आणि आम्ही अजून चांगल्या प्रकारचे क्वालिटी व्हिडिओज देण्यासाठी प्रयत्न करू. तर जास्तीत जास्त मित्रांनो, तुमच्या मित्रांना फेसबुकवर, यूट्यूबवर किंवा जे काही अजून सोर्सेस आहेत सोशल मीडियाचे, टेलिग्राम असेल किंवा इंस्टाग्राम असेल, त्याच्यावर शेअर करा आणि तुमच्या मित्रांपर्यंत पण ह्या क्लासेसची माहिती जाऊ द्या, जेणेकरून ते पण या क्लासेसचा फायदा घेतील. तुमचे मित्र असतील किंवा तुमचे लहान भाऊ असतील, 10वीला असतील, 11वीला असतील, त्यांना पण शेअर करा, कारण आपण 10वीचे पण क्लासेस थोड्या दिवसात आपण चालू करणार आहोत. ठीक आहे. तर मित्रांनो, अभ्यास चालू ठेवा. भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.